Court rise. Get seated. In the stage court, sitting in Kotakota, criminal case number 11 of 2022, the state versus John Chete. Are you John Chete? What is the name of John Chete? Inde kumpando. 45 years of age. Zaka za about 45. Inde kumpando. Come from Chinangwa village. Muzikira muzwa Chinangwa. Inde kumpando. Tiye njuji za Luma. Mfumo yakulu njuji za Luma. Ndiyo nchu kumpando. Kotakota. Bomba la Kotakota. Nditudi kumpando. You are in this court being charged with the offense of defilement contrary to section 138(1) of the Penal Code. Mukupezeka mbolo muno lero kuzanka kwa mlandu wakugwirira kumwe kuli kususana kapena kuphwanya lamulo la 138 yakozikamira ndi opanda mabwalo. The state is alleging that between the 16th of April 2022 oyima boma kunena kuti pakati pa 16 April chaka chatha to December 2022 kuzafika December chaka chatha chomwechi you entered into a customary marriage with a girl inu mnazula babanja ndi tsikana and had unlawful carnal knowledge of a girl who is under the age of 16. Ndipo mnagona nayo mwanayo amene zaka zake nzochepera 16. Have you understood the reading of the charge? Mwamva kuwengedwa kwa mlandu? Ndamva kumpando. Do you admit or deny? Mlandu mkuyankha bwanji mukukana mukuvomera? Ndikukana. The court has entered a plea of not guilty. Bwalo lalemba kuti mlandu utawerengedwa mokana bwalo muno. Thank you very much, Your Worship. Sima kwambiri kumpando. Your Worship, following his plea of not guilty to this allegation, Mainga ndimene oyimbira mlandu wakanena mlandu. the state is ready with 3 witnesses. Ifo imira boma ti kukonzeka ndi mboni zathu zitatu bwalo muno. And with our permission, Your Worship, may we call the first witness in this case. Please proceed. Thanks so much, Your Worship. Maima kupira mulungu? Ni makurubirira. Tenga ni Bible mulugire kuno wamanja. Ndipo munene zomwe dizinena. Chabwino. Ndikulumbira pamaso a mulungu amphamvu zonse. Ndikumbira pamaso pa mulungu amphamvu zonse. Kuti umboni umene ndipereke bwalo muno. Kuti umboni umene ndipereke bwalo lino. Ukalaona. Ukalaona. Osati wina. Osati wina. Kumaona okaoka. Kumaona okaoka. Ziko musitsana. Thank you. Ziko kwambiri. Madam, would you please give this honorable court your full names? Lukuzeni bwalo lino maina anonse. Ine ndi Grace John Jenny. How old are you? Muli zaka zingati mai? Ine ndi zaka 35. In which village do you come from? Machokera mudzi wa ndani? Chaona village. Traditional authority? Mfumu ya kulunda? Nkondo. District? Boma lanje meneko. Nkarabe. You have come here for a case where it is alleged that Emma was defiled by the accused person here. Inuti It is alleged so. mupezeka mbalo muno kuzankhapo mlandu omwe ayimako akunenedwa kuti anagwirira mtsikana. Ndizoona ndithu mwana emoyo ndi mwana wanga. Ndipo ine makhala ndithu konkuno kuchitawira. How old is Emma? Kodi mwanayo ali ndi zaka zingati? Ndamene matengana naye ali ndi zaka 14 koma panopa ndi zaka 16. Ine business imene mapanga ineyo ndiyo kulisa tomato masamba ndi imene mapanga ineyo. Ndene pezeka kuti ineyo school nice. I think the court will need you to slow down a bit because I'm taking notes. Muzilankhula modwadula ncholinga kuti mpereke mpata ku bwalo lizilemba zimene mkulankhulazo. Okay, ndiponso muziyankhaso mafunso ochokera uku kosangopitiza kufotokoza sana kufunseni. In the year 2020. Sorry, and maybe before we proceed, I'll ask the audience to please keep quiet and don't engage the witness.
She is here to testify in a court of law. Thank you, Your Worship. Thank you. kumene kosi mabwana mkhali chete osa muzira mboni. Take it now. In 2020, Mchaka cha how old 2020 was M? mwanayo anali ndi zaka zingati? 2020 mwana ndi zaka 14. Firstly, before we go any further, do you know this gentleman seated here? Tisanapitirire kudi abambo ali umwe mbwadziwa? Ndiwaziwa. Koma kwaziwa kake ndinaonera ku polisi. In the year 2020 in December, what happened to M? Mchaka cha 2020 chaka cha mu December chinachitika ndi chani kwa mwana wanu? Mene namba kale kunena emoyo nansiya ine ndifaka ndi zaka 20 school naisiya ndibende nyamuka kumatani kumakapanga business in town. Then nasira mai yanga ndi sister wanga kuti mwana ayi muzikhala naye ndizikasaka chani zikasaka ndalama kuti azitha kunthandizira mwanayo. Then tapita ano chaka chatha ndi pamene ndinamuona kuti mwana pakhomopo palibepo. Mwana wanga mwali kuti anaza kuti ali kubanja anapita kubanja. Then ndapaona kuti mwana wanga ndi wang'ono timaobereka timaona ndipweteka kwambiri namba kufufuza kuti mwana wanga apita kubanja bwanji mwana wang'ono ngati ameneyo. Then napeza kuti ndakalondola anandoza kuti ka John chete ndamene wawa ndamene anatenga jani mwana yakumkwatira. Then napita kumene kukalondola kupita kumene kukampeza mwana wanga uja. Namutenga mwana wanga uja kuntenga kuti tiwete ku polisi tikanene pamwe pamakanga ti amene wawa kugwiririra fani mwa mwana wang'ono abambo ndi akulu mene ndinamvera. Wait one. Ezopweteka. Wait one. When you were getting M from the house of John Chete, how was M? Kuti nthawi imene mmakamulelesa kapita kumutenga kunyumba kwa bambo chete amaoneka bwanji mwana wanuyo? Kuti wene ndipangona ndipweteka kwambiri foni tamuona M anapeza kuti anamva address indeyo Tina anapeza kuti mwana aya ali pakati. Ndipo pamene ndipanga kwambiri kundipweteka ndipoona ndipweteka kwambiri nthawi imeneyo ndamuona choncho mwana wangayo. So you say, where did you go? Then nantenga kuti tipiteni ku polisi tikadani tikadandaule. Fa bambo ndi akuliwe ndi mwana ndipo iwenso kwene okhala chani pabanja. Anapeza kuti mwana udzano nkukana amene wandi amunanga amene wandi amunanga. Koma munga ngati ne kholo nanyamuka bendeka ndimene ndapita ukatani kukadandaula ku polisi kuti mwana ndi wang'ono. Thank you, madam. Ziwa Apart from the police where you said you had gone there, pambali pa kupita ku polisi mene mwanira kuti where mwana else did you go? Koyamba ndinapita kwa afumu. Afumu so ndakalongosole. Yes, after the fumu, where did you go? mutaja kwa fumu munapita kuti? Where was the chief? Ndinapita kwa afumu kokalongosole ndalongosolera In other way, did you go to the hospital with M? Kuti munjirende naye kuti kapita munapitako naye mwana ku chipatala? kuchipatala ndinapita naye. Your Worship, permission to refer the witness to a medical report because she says she took M to the hospital. So I just want her to be referred to this document. Yes. Kumpando ndifuna kuti ndimuonese chikata cha ku chipatala. Have a look at this. Ananena kuti What is mwana it? anapita ku chipatala. Chimene cho ndi chani mwagwira manjacho? Akamene kati akuchipatala 4 months pregnant. Your Worship, this witness will only identify this document because it will be tendered by an officer. Yes. Thank you. Maybe the accused person, would you want to just appreciate what this document is about? Mshoni chikata chi? Mshoni? Ndachiona. Yes, proceed. Your Worship, I feel that'll be all from this witness. Kumpando ndikukhala mafunso naye nawo kumpondo yamba Stand up, accused person. Mira You have heard what the first witness has said. mwamba zimene mboni yoyamba yaboma yafotokoza bolo muno. Inde kumpando. Would you want or do you have any questions to ask the witness? Pasomwa fotokoza bolo muno mwina mafunso. Funso ndinalo. Yes, please proceed. Fusana. Kodi ino amayi. Ndamva mukuliuza bwalo lino kuti mwana wanuyo ndachita kumugwirira komanso ndinamutenga zaka ziwiri zapitazo. Kodi kunali kugwirira kapena uno ukwatiwo?
kwa ineyo ndiona kuti ndikugwirira fati mwanayo ndi wang'ono ndipo manja mwanga amonso ndi birth certificate yake so zoti mwanayo panopa ndi zaka 16 ndi mwana wa zaka 16 ni mwana wang'ono kwambiri. Chabwino kodi nanga popeza kuti ine mwanayo ndinamutenga kwanu komweko paka ndinapanga naye mkhosa majumbo anga sommalandira zimene zimatheka bwanji pachatu ndakuwuza ndikale kuti mwana ndinasira amayi yanga komanso ndinasira lani sister wanga ine za majumbozo sizonso sine mazuwa kena kalikonse komano ine chimene ndinapeza ndichonera kuti mwana wanga kulibe ali kubanza ndifani nayamba kulondola monga ngati ine kholo. Do you have any other questions? Aliposema makosa. State? Thank you very much, Worship. Zikukwambiri kumpando. In answering questions to the accused person, you have said you have the medical birth certificate for the child. Pamene manka funso chika kwebile mlandu mwena kuti mundichikata chimene chisune zaka zakubadwa kwa mwanayo. Ndinacho. Permission, Worship, or the court maybe to have. Yes, Pastor. Do you want to render that? Mufuna chimene muchipereka dictating the age of the child. Kuti mufuna muchipereka ngati pali yomboni pamwe. Ndifuna nzitero. Which I don't have any further questions. Kumpando mafusanga domwewa. Okay, thank you. The birth certificate is marked as EX1. Much obliged, Ma'am, thank you very much for coming to testify in court. You can sit down now. Your Worship, permission to call the second witness? It will be M herself. Since she's a child, her evidence will be in camera. If it pleases this honorable court to do so. Thank you. Okay, that is in order. So as the state had indicated to say this is a child. So we may wish her to testify in camera. So in this case, I'll ask the audience to vacate the court. Except for the mother. You'll be asked to come in if you want after this witness has finished her testimony. Much obliged, Worship. Now we are on UM. Miss M, how old are you? 16. In 2020, when you got married, how old were you? 14. In 2020, what were you doing? Ndinali ndili ku school. Which school? Naminji wa primary school. In what standard were you? Class range 7. Do you know Mr. Johnny Chete? Andikwaziwa. Okay, before we proceed, M, you have said that you were in standard 7 in 2020. Are you still in school now? Ayi, ndinasiya nditapeza banja. Okay. Please proceed. Who married you? Mr. John Jede. In this case, who is Mr. Johnny Chete?
Ndamunanga. The one answering this matter. amene akuyankha mlandu Eya. Your Worship, I feel that door for ma. kupando ndi zomwezo kwa mwanayo Thanks so much. ziko kupando. Stand up, accused person. Imirano ibila mlandu. Have you heard what the second witness has told this court? Mwamva zonse zomwe mboni yabomwe yafotokoza mboni muno. inde kumpando. Do you have any questions for her? Pazimene afotokoza mwina mafuso. Ndilibe nofuso monga mwamvera munthu akazanga basi. State. Thank you very much, Your Worship. Ziko kwabiri kupando. This time permission to call the last witness for today. Kupando The police officer. Mboni yangu yomaliza. Thank you, Your Worship. Maybe before you call the second witness, Musanizira mboni yangu yachitatu. Atsikana. Thank you very much for coming to testify in court. Ziko kwambiri chifukwa cha kubwera kusapikira mboni bolo muno. You are free now if you want, or you can stay to continue attending the proceedings. Utakupita kunyumba kapena kukhala nawo pampano kumamvetsera mmene mlandu kuyendera. Now, maybe you may wish to let the marshal know that those who are in court, they can come back if they want to continue attending the rest of the proceedings. Okay. Amene anatosidwa mbolo muno atakudzalowa kuzamvetsa nawo. Aliyesa atakulowa. Yes, the state. Thank you very much, Your Worship. So kwabiri kupando. Please take a move. I swear by the Almighty God Ndikubira masomo kwa mphamvu zonse. that the evidence I shall give Kuti umboni umene ndipereke shall be the truth, ukhalaona nothing osati wina but the whole truth. kumaona okhaokha. Your Worship, I'm Detective Inspector Christopher Pangeti, Kumpando ndine wa polisi wozofufuzafusa dzina langa Christopher Pangeti. based at Kodaboda Police Station, Your Worship. Ntchito yanga ndimagwira ku Nkhotakota Police Station. Yes, proceed. Your Worship, I know the defendant in the dock. Kumpando oyimira mlandu ndikumudziwa. He is Mr. John Chete. Dzina lake ndi John Chete. Yes, proceed. Your Worship, I remember it was on the 2nd January Ndikumbukira kumpando panali pa 2 January 2023 chaka chomwe chino when we received a complaint from Mrs. Grace pamene Grace anabwesa dandolo ku office kwathu Yes. that her child has been married by the defendant in the dock kuti mwana wawo wakwatiwa ndi abambo amene akuyankhapo mlandu bolomulero without her knowledge. iwo osadzapo kanthu. Yes, proceed. And she further stated that the girl is a minor ndipo anapitiriza kufotokoza kuti mwanayo ndi wana wachipere. Your Worship, we started our investigations Ife tinayamba kufufuza pamenepo that led to the arrest of the defendant in the dock. zomwe zotsatira zake zitatipeza kuti tinakagwira woyimira mlandu akuyankhapo mlandu ulero. And we also found the girl child in his house ndiponso tinapitanso kukapeza mwanayo ku nyumba kwawo while she was pregnant. ali oyembekezera. Your Worship, the girl was taken to the hospital Kumpando nthawi yomweyo tinamutenga mtsikanayo pita nayo kuchipatala where a medical report was issued to prove the 4 months pregnancy. komwe chipatala nakasimikiza kuti mwanayo ngoyembekezera kwa miyezi yokwana 9. Your Worship, permission to show the witness the medical report. Please proceed. Have a look at this. What comment would you give? tachiyang'ana chikatacho mulankhula mawu chati pene. Your Worship, this is the medical report Kumpando ichi ndi chikata chochoka kuchipatala and the report showing that the daughter is 4 months pregnant. ndipo ripoti imene kusonyeza kuti mwanayo ngoyembekezera miyezi yokwana 4. Permission to tender this as part of my evidence, Your Worship. ndifuna chiperekeso bwalo ngati mbali yombo. Your Worship, the medical report was saved on the accused person and he also signed on this. Thank you.
Your Worship, we The medical report is marked as EX2. Much obliged, Your Worship. Your Worship, we recorded the caution statement from the defendant in the dock. Boso dateka chitetero kwa wibi na mlandu wa lero. Permission to read the reply in Your Worship. This was it. Ine ndine John Chete majoka muzi mwa Chinangwa tie jukiza Ruma boma la Nkhotakota. Ine bwana pa mlandu ugona ndi mwana wa zaka zochepera 16 ndifotokoza motere. Bwana ine ndinapita kumudzi kwa Chulu ku Nkhotakota konkuno komwe ndinakapeza mbeta yomwe ndinayikwatira mchaka cha 2020 ndipo madongosolo onse tinapanga ngati banja ndipo ndinalowa m'banjamo takhala limodzi kwa zaka ziwiri ndipo akazi angawa ndoyembekezera timakhala bwinobwino mopanda chovuta china chilichonse mwamtendere. Ine ndinodabwa pamene kunabwera mayi yake akazi wangayu kunena kuti ndikugona ndi mwana wawo komanso ndamukwatira samadziwa. Ine sindikona cholakwika kumukwatira mwanayo ndipo ine mlandu umene ndifuna ndiumbidwe mu polisi muno ndikukana. He signed. Ana sign up. I signed as a recording officer. Ina sign us ngati mulembe wa polisi. Detective Sub-Inspector Gladys Uladi signed as police witness. Uladi ana sign ngati mboni ya polisi. Permission to this as part of my evidence. Kwa chipeleke kwa ngati mbali ya mboni kwa mlandu kupana. After questioning the accused person, what else did you do? Your Worship, I have evidence of arrest, which I obtained from the defendant in the dock. Permission to read the reply, Your Worship. This was it. Mlandu ogwiririra kapena kuti kugona ndi mwana wa chichepere ndaumva ndipo ndikukana. He signed. Ana sign up sitawerengedwa. Myself and the Uladi also did likewise. Ina sign ndipo Uladi ana sign smos. Permission to read this as part of my evidence. Ndifuna nipeleke kwa ngati mbali ya mboni chikata chikumpa. Is there anything of that is all that you want to tell this honorable court? That is your Worship. Ndizoboza kuparifa for bolo muno. Thank you so much, Worship. So be all from this witness. Thank you. Thank you. The caution statement and evidence of arrest have been marked EX3 and 4 respectively. Much obliged, Worship. Stand up, accused person. You've heard what the state witness has said. Inde kumpando. Any question for this witness? Mfuso ndinalo limozi. Inendo kudaba kwambiri apolisi mukumutantenga kubwera mu chitoposi muno. Chondi dabusa nchoti ine muthu yenda mukwatenda khanaye zaka ziwiri. Kodi mamanga muthu okuti wachita kukwatira ngati kugwirira. Your Worship, we arrested the defendant in the dock because he married a girl under the age of 16. By the time he was marrying the girl, she was 14 years. That's why he is answering this charge, Your Worship. Stand up, accused person. Any other question? Aye, Fusolina palibe. State. Your Worship, there is no another examination to PW3. Thank you. Thank you, Detective, for coming to testify. You can step down now. Your Worship, reaching this far, that marks the closure for prosecution case. Thank you. Thank you very much, the prosecution. The court will adjourn for a few hours.
so that the court can prepare its ruling on whether there is a case to answer or not. ndicholinga choti bwalo lino likakhale bwinobwino pasi kupereka maganizo ake kuti ngati woyingidwa mlandu ayi mlandu oti yankhepo kapena palibe. Much obliged, Your Worship. Court adjourned. Court rise.